Hi guys, this is Sir Jack ulit. So ngayon mag-example tayo sa elastic deformation of an axially loaded member. So for this time, mag-example tayo ng problem na hindi uniform ang cross-sectional area ng member. So first, basahin ko muna ulit yung problem. Determine the relative displacement of one end of the tapered plate with respect to the other end when it is subjected to an axial load P. So para dito guys sa problem, hindi tayo pwede gumamit ng ganitong formula na simple lang na PL over AE. Since na hindi uniform yung cross-sectional area, gagamit tayo ng integration. Ito yung formula para sa non-uniform material. Py is the internal axial force at the section located at distance y from one end. So for example, ito yung material, magkukuha ko ng strip. Tapos ito yung reference, for example, ito yung one end na kukunin ko na reference. This is the value of y. So kung y ang ginamit kong variable para sa location ng strip, ibig sabihin, gagamitin natin na thickness ng strip is dy. So ito na yung, pag kumuha tayo ng strip, ito na yung length ng material na gagamitin natin para sa formula. Kaya yung length, instead na L, it is dy. Then yung area y is the cross-sectional area of the bar expressed as a function of y. And E is the modulus of elasticity for the material. So kung ito, binuo ko muna siyang as triangle kasi kailangan natin itong mabuo para makapag-ratio proportion tayo. So for example, ito yung dinagdag ko na triangle, yung length niya is z or yung height niya is z. Then pwede na tayo mag-ratio proportion. Then yung length ng strip, for example, kukuha ko ng variable x. So this is x. Then dapat yung x natin variable din in terms of y using ratio proportion. So first, z muna. So kukunin ko triangle tapos yung buo. So z all over d1 height over base equals overall height of the triangle all over base niya. So z plus h all over d2. Then simplify. Then ito rin yung value ng z in terms of these variables. Ngayon, solve naman natin yung x in terms of y. So, by relation proportion ulit, height plus y all over base niya is x equals sa z over d1. Substitute or lipat natin dito, no? So, z plus y equals z over d1 times x. Simplify ulit. Substitute natin dito, tapos solve for x in terms of y. So, since wala na tayong space dito na lang tayo, no? So, z plus y equals z over d1 times x. Substitute the value of z. z is d1h all over plus y. Z is this is z, may d1 pa dito times x. So cancel ang d1, simplify ulit. Multiply both sides by d2 minus d1. d1h plus y times d2 minus d1 equals x h. Divide both sides by h. So x equals d1 plus y over h times d2 minus d1. Ayun. After natin makuha yung value ng x, pwede na natin itong i-substitute para dito sa formula. So, gagamit na tayo ng displacement para sa non-uniform. Gagamit tayo ng integral calculus. So, deformation is the integral of p dy over a e. P is constant, so pwede natin ilabas sa integration yung P. Tapos yung E is constant din. Yung area natin is equivalent yan sa nakinuha natin na strip, which is the length is X times the thickness of the trapezoid. So equals siya sa, ilabas natin yung P and E. So the integral of P over E. Tapos yung limits natin from 0 to H.
dy all over, yung area natin is x times t. X times t, which t is constant, so pwede ulit natin ito ilabas. So, mangyayari, dy over x. Pero yung x natin, meron tayong value in terms of y, then simplify. So, simplify natin, guys, itong yung value, so integrate natin. Then, meron tayong value ng x, which is substitute lang. Nilabas ko na, guys, yung t, no? Kasi kanina, dy over xt. Ngayon, nilabas ko na yung t kasi constant din siya. So, over et. X is d1 plus y over h, d2 minus d1. Then, pwede natin, guys, dito ilabas yung h kasi yung h is constant din. Okay. Pero before natin i-integrate yan, mag-set muna ako ng values para sa constants. So, gawin ko itong isang variable, tapos itong isang variable. So, let C1 equals to D1H, then C2 equals D2 minus D1. Yan. Tapos, yung integration nito, guys, is equal yan sa 1 over C2 ln C1 plus C2 y from 0 to h. So, ito yung integration niyan, ano? So, for example, balik din natin, i-differentiate mo ito. So, dapat, pag i-differentiate mo ito, dapat yung lalabas is babalik ito dito. So, simplify ulit natin. Dito tayo, guys, no? So, deformation equals pH over et. 1 over C2 ln Then, pwede natin, guys, ilabas yung 1 over C2. So, ito, sa logarithm, pwede natin yan i-simplify. Equal yan sa after dito, pwede natin i-substitute na yung value ng C1 and C2. And C1 is D1H plus yung C2 H times D2 minus D1 all over C1, which is D1H. Simplify.
Cancel dito, no? So, may iwan is D2 H all over D1H. So, cancel ulit yung H. So, yung final answer na natin is PH over E times T times D2 minus D1 times yung ln D2 over D1. So, ito na yung pinaka-final answer. Ito na yung relative displacement of the material from one end to the other end.